организаторы и участники этого семинара, коллеги. Хочу выразить свою огромную благодарность за предоставленную мне возможность выступить сегодня перед вами. Dear organizers of the event, dear participants, my colleagues, I would like to express my deep gratitude for giving me the opportunity to come here and participate. Я говорю коллеги, и не зря, потому что мы все вместе с вами делаем общее дело. I said colleagues, and I do mean it because we're all engaged in a common task. Ну, можно я не буду говорить о своем возрасте? Well, I'm going to introduce myself. I'm not going to tell you how old I am. 32 года назад я закончила Ленинградский педиатрический медицинский институт по профессии врач-педиатр. But I'm going to tell you that I graduated from the Medical University of St. Petersburg 32 years ago. I'm a pediatrician. 30 лет назад я вернулась на свою историческую родину, в Столинский район. То есть в год Чернобыльской аварии. And 30 years ago, I returned back to my motherland, to Stolin region, to be a pediatrician in a clinic, and that was the year of Chernobyl accident. То, о чем я сегодня буду говорить, оно тесно связано с моей жизнью. Или можно сказать так, моя жизнь связана с Чернобылем. Everything I'm going to say is connected to somehow to the work in Chernobyl, and I would say in general that all of my life is connected to Chernobyl. Проживая в этом районе за 30 лет, я вышла замуж, родила двоих детей. Они выросли вместе со мной в этом районе. Over those 30 years, I got married in that same district. I had 2 children. They both grew up, and everybody's healthy. Они успешно закончили школу, университет радиотехнический и живут и работают в Минске, ввиду того, что у них такая профессия. They both finished high school. They both graduated from universities now. They both got jobs in the capital because there are better job opportunities there. Наверное, это произошло потому, что я сама имею эту внутреннюю убежденность в том, что в нашем районе жить можно. But I remain in Stalin district, the contaminated area, simply because I have the deep understanding and I'm convinced that this is my motherland and the place where I can live. Информацию, которую я сегодня представлю, я не один раз прокручивала и в душе, и в мыслях, и старалась самое главное выразить. All of the information that I'm going to share with you today is something I've been contemplating on for a long time. I tried to single out the most important aspects, and I'm going to communicate them to you today. In order not to get distracted, I'm going to read most of the presentation text, and because once I get started, I find it difficult to stop, and if I follow the text, I'll be fine. Работа с населением по вопросу формирования мировоззрения на возможные риски для жизни и здоровья населения, связанные с радиационной аварией, это неотъемлемая часть мероприятий по ликвидации последствий любых радиационных аварий. Work with the population on the issue of forming the outlook on possible risks to their lives and health related to radiation accidents is an integral part of the measures that are aimed at eliminating the consequences of radiation catastrophes. However, understanding of this importance, or the importance of this issue, did not come immediately. За послечернобыльские годы морально-психологическое состояние населения прошло путь от шокового или безразличного до осознанного понимания отношения к радиации как явлению, которое нас окружает. Over the years, the post-Chernobyl attitude of the people, of the population, made its way from a shock reaction or indifference to the conscious awareness of radiation as a phenomenon around us. Сегодня хочется ответить на вопрос, почему вопросу привития населению радиологической культуры необходимо уделять постоянное внимание. So the underlying question today, why is the issue of developing public radiological culture so crucial for us? Да потому что психологическая обеспокоенность и напряженность, которые являются проявлением стресса на имеющуюся или ожидаемую аварию, может явиться причиной психосоматических расстройств и заболеваний. Because anxiety
And psychological tension, a manifestation of stress caused by an accident or expecting an accident, may lead to neuropsychiatric disorders and psychosomatic diseases. В 2005-2009 годах в Стронинском районе были реализованы тематические проекты программы КОРа «Здоровое материнство» и «Здоровая семья» при нашем непосредственном участии. From 2005 to 2009, we implemented two important projects in Belarus called Healthy Motherhood and Healthy Family. В этой работе мы нашли определенные закономерности. We found certain regularity and certain important principles in this job. При проведении санитарно-просветительной работы очень важно правильно определить целевую аудиторию. One of the first things we had to determine is the target audience. Во-первых, по наличию высокого риска развития негативных последствий аварии. We look for the people with the maximum risk of negative consequences of the accident. Skipping slides. Excuse me. High risk. Значит, предполагаемой эффективности нашей работы на основе восприимчивости аудитории к предлагаемой информации. We look for the audience that would be receptive to the information that we provided for them. Ну и эта информация должна обязательно передаваться, то есть преемственность передачи информации, полученной в ходе реализации проекта. And we also looked for an audience in which we could ensure the continuity in the transmission of the information that we provided in the course of the project. Она сама. Неважно. Исходя из вышеизложенного, значит, в первом проекте в качестве целевой аудитории мы выбрали беременных женщин, которые молоды, обеспокоены состоянием здоровья своих будущих детей. И воспитывая своих детей, они вольно или невольно передают информацию от себя следующему поколению. Based on these principles, or based on this approach, in the first project we chose pregnant women as the target audience. They were young, concerned about the state of their future children, and while bringing up their children, consciously or unconsciously, they transmitted their knowledge to their children. Значит, во втором проекте мы ориентировались в целом на семью. In the second project, we targeted the family in general. Если сравнивать городское и сельское население, мы понимали, что в группе риска будет находиться сельское население, которое в определенной степени лишено социальных благ. When comparing the urban and rural population, we understood that the risk of negative consequences, other things being equal, would be among the rural population, since they have a somewhat limited access to social benefits. Они имеют определенный характер питания, питаются продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве, а также собранными в дикой природе. They also have a certain peculiarity of their nutrition. They eat food products from their private gardens and the things collected in the woods. В нашем районе 98 населенных пунктов, маленьких и больших. In the district where I live, there are 89 settlements. Поэтому мы выбрали для своего проекта наиболее пострадавшие от Чернобыльской аварии населенные пункты. But we chose to work in the most affected settlements. Особенность этих населенных пунктов в том заключается, что они расположены рядом с болотами, рядом с лесами. Ну и мы знаем, что это повышает коэффициент перехода разных видов по пищевым цепочкам. The peculiarity of these settlements was the fact that they were located in the wetlands and swamps and forests, and this increased the coefficient of radionuclides passing through the food chain. Участники проекта, они имели определенные знания по вопросу негативного влияния радиации на организм человека.
Но меры профилактики, известные им, к сожалению, начинали все с частицы «не». Не ходить, не собирать, не кушать и так далее. Project participants already had some knowledge about the negative impact of radiation on human health, but all the preventive measures known to them started with the particle not. Do not go, do not collect, do not eat, etc. Жители сельской местности, особенно те, которые имели небольшой материальный достаток, они этим советам не придерживались. The residents in rural areas, especially those who were not very well off, never followed these recommendations. Они употребляли продукцию, которая выращена в собственном подворье, а кроме этого даже данную продукцию могли реализовать другим людям. They simply used the products grown in their own private gardens, and moreover, they sold these things to other people. Реализация проекта помогла нам освоить индивидуальный подход к санитарно-просветительной работе с населением. Implementation of the projects helped us develop a personalized approach to the health education work with the population. При этом мы исходили из объективных данных радиологической обстановки не просто в деревне, а в отдельно взятой семье. We based our work on objective radiological data, and we didn't work just with the village in general, we worked with individual families. До реализации проектов для обследования организованных коллективов мы использовали автобусы и подвозили детей в районный центр на стационарный СИЧ. Prior to the implementation of the projects, we transported organized groups of children to stationary whole-body counters. They were fixed installations in the regional center. Стационарный СИЧ, он на снимке справа. You can see it on the slide on the right. Но это позволяло оценить радиологическую обстановку в организованном коллективе, в школе, например, или в детском саду. This allowed us to assess the radiological situation in an organized group, for example in a kindergarten group. Но для нас было важнее оценить обстановку радиологическую в отдельно взятой семье. But for us it was more important to assess the radiological situation in a family. Ведь в общественном секторе производства питания использовались только чистые продукты. After all, in the public sector of production and supply, we used only clean products anyway. И обязательно радиологическое обследование населения проводилось только лишь в том случае, если показатели СИЧ превышали 1 миллизиверт. The radiological examination was carried out in the family only if the results of whole-body counter tests were more than 1 millisievert per year in one of the members of the family. В этом случае работали официальные службы, в частности сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. This involved the official employees, such as employees of hygiene and epidemiology, and they conducted an investigation and tried to identify the source that led to such a result. Они проводили расследование по выявлению источника таких плохих показателей и давали, соответственно, рекомендации. Но эти рекомендации, опять-таки, чаще носили запретительный характер. They gave some practical advice on improving the radiological situation, but more often they gave prohibitions. Данные пациенты в обязательном порядке направлялись на медицинское обследование. And the patients had to undergo an obligatory medical examination. Но в ходе реализации проекта возможность использования дозиметрического оборудования у нас расширилась. During the implementation of the project, we expanded our possibilities of using dosimetry studies. У нас появилась возможность использовать передвижной СИЧ. Это две другие картины. We began to use a mobile whole-body counter. You can see it in the pictures. Значит, также мы использовали радиометры для проверки продуктов питания на содержание радионуклидов. We also use radiometers to check food for content of radionuclides. Использовали дозиметры, позволяющие измерить мощность экспозиционной дозы. We used dosimeters, which allowed us to measure the exposure dose, that is, external dose, which can be accumulated in the area during 1 hour. Мы помнили, что при проведении коллективной или индивидуальной работы по радиологическому просвещению необходимо придерживаться определенных принципов и вести себя очень аккуратно.
We remember that during the collective and individual work on radiological education, it was necessary to act very carefully. Необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что люди, проживающие на пострадавших территориях, они не виноваты в том, что у них могут быть большие дозы внутреннего облучения или количество радиоцезия в продуктах будет выше допустимого уровня. We had to take into account the fact that people living in the affected areas are not to blame for the fact that they may have large internal doses and the amount of radioactive cesium in food may be above permissible levels. Мы использовали различные формы работы с населением в нашем проекте. We used various forms of work with our population. Это коллективную, индивидуальную, Collective, individual, смешанную комплексную форму. and a complex form or mixed form of work. Коллективная форма работы – это выступление на родительских собраниях, на собрании жителей деревни, перед коллегами. Свой образовательный уровень тоже надо повышать. The collective form of work was usually done in the form of presentations at the parents' meetings in schools, in front of colleagues or before a gathering of villagers. Имеются особенности ведения коллективной работы. There are certain typical features of collective work. На родительское собрание обычно чаще приходят мамы. It is usually mothers who come to parents' meetings at school. И поэтому строить диалог необходимо так, чтобы не напугать их, не расстроить, а помочь разобраться в ситуации. Therefore, you must build the dialogue with them so as not to scare them, not to frustrate them, and rather help them understand the situation. Обычно начинали разговор с того, что все дети в школе прошли обследование на СИЧ и что имеются результаты. We typically began our conversation with the fact that all children in the school were examined with a whole body counter and that the results were available. Объясняли родителям, что аппарат СИЧ показывает, какое количество радионуклидов цезия имелось в организме ребенка в день обследования, и что эти показатели могут изменяться, если радионуклиды не будут попадать в организм, а будут только выводиться. We explained to the parents that a whole body counter test shows the amount of cesium radionuclides in the body of the child on the day of examination. These figures may change if the radionuclides no longer enter the body and are rather removed from it. Мы представляли результаты обследований детей на СИЧ графически. We presented the results of the examinations graphically, Цифры на слух плохо воспринимаются. since figures are difficult to understand if you just listen. При этом соблюдалась конфиденциальность и фамилии детей, учеников. На общешкольном собрании они не озвучивались. We made sure that the names of the children were not given at the general school meeting. При беседе с родителями мы постоянно напоминали о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы внутреннее облучение организма было как можно меньше. По крайней мере, менее 40 беккерелей на килограмм. We always reminded people that we had to make sure that the internal exposure of the body should be as little as possible, at least less than 40 becquerels per kilo. Демонстрируя родителям график, мы показывали, что неплохие результаты – это реальность. Это результаты в нижней части графика. While showing the chart, we demonstrated to the parents that achieving good results is a reality. It's possible. И к этой реальности необходимо стремиться. But we had to make it a reality. Чтобы нашим словам доверяли, необходимо предоставлять только достоверные сведения о радиологической обстановке. In order to be trusted, we provided only reliable information about the radiological situation. Информацию о радиологической обстановке мы черпали как из официальных академических источников, так и результатов работы радиологических лабораторий, Центра гигиены, а также местных центров радиационного контроля. We received the information on the radiological situation from both academic sources, the radiological labs in the regional center, and the local radiological control centers. Но чтобы наше общение не превращалось в монолог, а было диалогом, в дискуссию вовлекались лица, которые проверяли собранные продукты, произрастающие в дикой природе, грибы, ягоды, а также продукцию из личного подсобного хозяйства. In order not to transform our communication into a monologue, we involved in our discussion the people who checked things they had collected in the woods, such as mushrooms, berries, and crops from their private gardens.
Фактически они выполняли роль независимых экспертов на этом собрании. And in fact, they acted as independent experts at these meetings. Как ни парадоксально, но люди больше доверяют землякам, интересы которых совпадают с интересами слушателей. Paradoxically, I can say that people trust their fellow countrymen much more than scientists, По меньшей мере, как наши с вами интересы также совпадают. because they have common interests with them, just like we have common interests with you. Например, в нашей самой загрязненной деревне, деревне Альманы, на собрании выступала медицинская сестра, которая выполняла роль дозиметриста. For example, in one of the most contaminated villages, Olmani, at a parents' meeting or in front of the villagers, the speaker was a nurse who also acted as a dosimetrist. Она одновременно была и земляком, и специалистом, проживала в той же деревне. She was at the same time a fellow countrywoman and a specialist. Рассказывая о результатах измерений, она наглядно демонстрировала карту, зарисованную разным цветом в зависимости от результатов дозиметрических измерений. Эту карту составляла она сама. When speaking about the results of the measurements of mushrooms, she clearly demonstrated on a map the spots of different colors, depending on the results of the measurements. При этом из зала слышались крики: «Я тут тоже грибы собирала, надо проверить!» And people in the crowd would often say, "Oh, I have picked mushrooms in that spot too. I have to check them too." То есть в населенных пунктах к тому моменту имелась возможность проверить продукты питания на содержание радиоцезия, а после собрания появилось еще и желание. So, in the settlements that were involved in the project, it was already possible to test your products for the content of radioactive cesium, but after the meeting, and that is more important, there was not only an opportunity, but also a desire to do so. Основной акцент выступлений был сделан на том, что радиологической обстановкой можно и нужно управлять. The main emphasis in the project was made on the fact that the radiological situation can be, and even must be, controlled. Подчеркивалось то, что именно жители данной деревни имеют возможность радиологического контроля. We also emphasized that the inhabitants of this particular village had a possibility to exercise this radiological control. В одних населенных пунктах центры радиационного контроля были организованы на базе лечебных учреждений, в других на базе сельских кооперативов или на базе школ. We set up some local centers of radiological control in medical institutions, in schools, in economic cooperatives. На собрании мы напоминали родителям о том, что радионуклиды попадают внутрь организма преимущественно с продуктами питания, которые выделяют дозу внутреннего облучения. At the meetings, we reminded the parents that radionuclides get into the body mainly with food, and eventually they determine the internal dose. Ну и чем больше будет попадать радионуклидов в организм, тем больше будет его загрязнение. The more radionuclides the food contains, the greater is the contamination of the body. В последующем разговоре мы предоставляли информацию о продуктах растениеводства и животноводства, которые могут накапливать радионуклиды и их степени. In a subsequent conversation, we provided the information about the ability of certain plant products or livestock to accumulate radionuclides. Мы также рассказывали о методах получения чистой продукции в личном подсобном хозяйстве, методах ее переработки. Then we also talked about the methods of obtaining pure products, clean products in their private gardens, and we talked about the methods of processing foodstuffs. Но чтобы разговоры носили какой-то системный характер, мы постарались выбранную нами категорию жителей, а именно беременные женщины, в первом проекте, объединить в кружок по интересам. However, we wanted these conversations to be systemic, so we tried to contact a selected category of residents, pregnant women in our case, and we set up a club for people with common interests. Это тоже коллективная форма работы. This was also a form of collective work. Ну, насколько это трудно сделать, в нашем случае реализация проектов позволила развить и дополнить с радиологическим компонентом такую форму работы, как школа молодой матери, которая у нас уже существовала.
In our case, the projects allowed us to develop and complement the radiological component with a form of work which we called the School of a Young Mother. Беседы за круглым столом с обменом мнениями проводились не менее одного раза в месяц. При этом обсуждались вопросы не только практической радиологической культуры, но и вопросы нормального протекания беременности, воспитания здорового ребенка, то есть то, что волновало беременных мам. We held roundtable discussions in the club with the exchange of views. We did it at least one time per month, and during the discussion we talked not only about practical radiological culture, but also about the questions of normal pregnancy and about issues about raising a healthy child and so on, everything that was interesting for young mothers. Одна тема плавно перетекала в другую, и элемент переключения в ходе беседы, он позволял не утомить женщину и не повышать уровень стресса, связанный с радиацией. One topic could flow smoothly into another, and the variety of these topics made the conversation more interesting for the women, and it did not increase the level of their stress. Беременные, приходя в медицинское учреждение, они приносили с собой продукты питания для исследования. Значит, молоко, овощи, фрукты, ягоды, то есть продукцию животноводства. Ну и сами присутствовали при проведении обследования, ну и затем обсуждали результаты. Pregnant women came to the medical center and examined their milk, vegetables, fruits, berries, animal products. They could also be present during the tests and could discuss the results later on. Затем они приносили эти же продукты только после кулинарной обработки. Then they brought the same products after cooking. И они убеждались в том, что советы, полученные от медицинского работника, позволяют улучшить радиологическое качество продуктов. They were convinced after the second measurement that the advice that they had received from the health workers could really improve the quality of the product. То есть кружковая работа, она позволяла и систематизировать, и дополнить полученные знания практическими навыками. So the work in the club allowed us to systematize and supplement the theoretical knowledge they had with the practical skills. Обсуждая меры по улучшению радиологической обстановки, женщины могли самостоятельно с помощью дозиметра, имеющегося в медицинском учреждении, изучить радиологическую обстановку в доме, на приусадебном участке. When discussing measures to improve the radiological situation in the home, women could use a dosimeter from a medical center and examine the radiological situation in their house and in their private garden. Но данные мероприятия были важны для них, чтобы определить мероприятия, которые необходимо провести, прежде чем появится в доме ребенок. These measurements were very important for these women, since they helped them identify what they needed to do in the house before their baby was born. Насколько полученные результаты велики, они могли сравниться с допустимыми нормативами и при этом обсудить это с медицинским работником. Whether the results were acceptable or not, the women could clarify by comparing them to the standards within the premises of the residential building and other standards. Радиометрическое обследование приусадебного участка было очень актуально в весенний период посева. Radiometric surveys were especially important during the planting season. Предлагала женщинам нарисовать грядки и на каждой грядке померить уровень радионуклидов и занести в таблицу. Women were asked to draw a map of their garden and to make measurements of every part of the garden. And then they together decided what vegetables they would grow in which parts. You can see here in the picture how one of the mothers together with a specialist is doing a measurement. Но затем они вместе решали, на каких грядках они будут садить овощи, которые более накапливают радиацию, на каких менее, где посадят цветы, а где заменят вообще грунт. So later they decided together with a specialist where they would plant different vegetables, where they could plant only flowers, and where the soil simply had to be removed. Санитарно-просветительная работа в проекте, она не ограничилась только радиометрическими вопросами. Health education project was not limited only to radiological issues. Велся контроль за состоянием здоровья детей, членов семьи. We also monitored the health of the children and other family members. Проводились лечебные мероприятия при необходимости, в том числе использовались лекарственные препараты и биологические добавки, которые обладают радиопроцентным действием.
и включали школьное меню на начальном этапе после аварии. We also took some therapeutic and preventive measures. We included using some medications and biological additives with radioprotective effects, especially in the initial stages after the accident. Радиометрические измерения проводились с периодичностью приблизительно 1 раз в 6 месяцев. Radiometric measurements were conducted every 6 months. Значит, они заносились в таблицу. They were plotted in the chart. Именно они являлись тем объективным критерием эффективности усилий семьи по снижению дозовых нагрузок для медицинских работников, критерием для отбора для проведения санитарно-просветительной работы в индивидуальном порядке. Если содержание радиоцезия было больше 45 гривен на килограмм. They were the objective criteria of effectiveness of the efforts that were made by the family in order to reduce radiation exposure. And for the health professionals, they were used as a criterion for selecting a family for individual work if the content of radioactive cesium in the body of the child was over the permissible level. При индивидуальной работе мы могли родителям так же, как и в графике, значит, предоставлять результаты обследования СИЧ. А если графика не было, то в такой таблице. When doing individual work with the individual families, we demonstrated to the parents the results of the children's examinations on whole body counters in a graphic form. And if we did not have the chart, we studied a color scale in the brochure. Это помогало маме наглядно увидеть место своего ребенка в шкале риска, в зависимости от цвета. It helped the mother of the child to clearly see the place of the child in the scale of risk. Регулярно занося эти данные в таблицу и ассоциируя их с результатами исследования продуктов питания, используя в семье, мы показывали родителям динамику. By regularly registering the results obtained through examining children on whole body counters, we show the dynamics and link them with using certain types of food in the family. Хочу обратить внимание на особенности индивидуальной работы. I want to draw your attention to some of the peculiarities of individual work. Психологи не советуют сравнивать детей ни по каким параметрам. Psychologists advise not to compare children with each other. Если вы скажете, у вашего сына результат так велик, но не так, как у вашего друга Коли. If you say your son's result is good, but not as good as his friend Nick's, Или же, посмотрите, какие хорошие результаты у вашего соседа Вани. or something like this, have a look how wonderful are your neighbor Johnny's results. Мамам будет не очень комфортно от такой информации. Moms are going to feel very uncomfortable. А вторая фраза вообще звучит как упрек откровенный родителям. And the second phrase simply sounds like an open rebuke to the parents. Поэтому мы произносим фразу, подобную этой. Давайте сделаем так, чтобы результаты вашего ребенка были такими же хорошими, как у других детей в классе. So instead we say something very general. Let's make it so that your child's results are the same as all those children in the school. Людям не хочется быть хуже других, но и они будут стараться сделать так, чтобы не выделяться, особенно в худшую сторону. People do not want to be worse than others, and they will try to do everything not to stand out, especially for the worse. Этот прием практически всегда срабатывает. This method almost always works. Обычно родители обеспокоены состоянием здоровья своих детей, и они всегда с готовностью принимают предложенную помощь. Он поступает так, как вы советуете. Generally, parents are concerned about the health of their children, and they're ready to accept the help you offer and do as you advise. Но надо быть реалистами. Могут быть и другие семьи. However, you have to be realistic, and there will always be some other families. Мы даем знания, информацию, практические советы, но выбор делает каждый сам. We can provide them with the knowledge, necessary information, practical advice and skills, but they have to make their own choice as to what to do. Чтобы подаваемая информация не была назидательной, в ходе реализации проектов и после даже реализации проектов с участием органов местного самоуправления на базе школ, сельских домов культуры мы организовывали ярмарки здоровья. Ярмарки здоровья можно расценивать как смешанную
обычную форму работы. In order not to make the information sound edifying or moralizing during the project and after the project, together with the local authorities, we organized health fairs in schools and village clubs. На ярмарках присутствовали взрослые, дети, но чаще это был выходной день и приходили вместе, с семьями. The fairs were attended by both adults and children, and very often whole families, because they usually were organized at the weekend. Поехать специально в районный центр для того, чтобы обследовать ребенка или себя на СИЧ, затруднительно. А вот когда приехал СИЧ к вам, ну почему бы не сходить? People are unlikely to go to the regional center to do a whole body counter test, but if the whole body counter arrives in your village, why not do it? After all, everybody's doing it. Срабатывает принцип коллективности. So Все идут, и я иду. yeah, it's a principle of following the majority. Everyone's doing it, and I'm going to do it too. На ярмарках организовывалось обследование населения на передвижном СИЧе. At the health fairs, we did whole body counter tests. Имелся радиометр для того, чтобы продукты питания проверить. We also used a radiometer to check the food for the content of radionuclides. Посетители могли измерить вес, рост, артериальное давление, проверить частоту зрения. Ну, если условия позволяли, электрокардиограмму делали, критическое энергии. The visitors were also able to measure their weight, height, blood pressure, check their eyesight. Sometimes it was possible to do an electrocardiogram and ultrasound of the thyroid gland. У нас педиатры, и терапевты, и стоматологи, и офтальмологи, эндокринологи, в общем, врачи давали советы людям по своей специальности. There were pediatricians, gynecologists, dentists, eye doctors, and they talked to people about various health matters. На ярмарке организовывали торговлю продуктами питания. Делали акцент на тех продуктах, которые способствуют выведению радионуклидов. At the fair, we sold food with an emphasis on those products that contribute to the removal of radionuclides from the body. Организовывали дегустацию продуктов, которые люди могут приготовить сами. Раздавали им рецепты приготовления. We organized a food tasting session and explained how people could prepare the dishes themselves, and then we handed out the recipes. Родители вместе с детьми участвовали в спортивных соревнованиях, викторинах. Все это выглядело как закрепление знаний, полученных в ходе ярмарки. Parents, together with the children, participated in sports competitions and quizzes, which were aimed at consolidating the knowledge which they gained during the fair. Завершающее действие на ярмарках обычно был концерт, который готовили сами люди. The final event was a concert, which was prepared by the residents themselves. В общем-то, этот праздник, этот эмоциональный подъем, внимание к людям, к их маленькому населенному пункту позволяли снять определенное психологическое напряжение, связанное с проживанием на пострадавшей территории. This celebration, this joy and attention and care to the people and their small settlement relieved certain psychological stress associated with living in the affected area. Ну, они чувствовали, что они не одиноки и не заброшены. They didn't feel lonely anymore and they didn't feel separated. В сложившейся ситуации мы можем сделать вывод, что должны сделать все для того, чтобы у людей не было никаких сомнений в том, что радиологическую обстановку можно контролировать и ею можно управлять. So we must do everything possible to make sure that the people do not have any doubt that the radiological situation can be controlled and managed. Благодаря нашей совместной работе люди убеждались, что ни в доме, ни в саду, ни в огороде у них нет Чернобыля. Thanks to our joint work with people, we managed to convince them that there was no Chernobyl radiation, neither in their house, nor in their garden, nor anywhere else around. Они чувствовали, что их семье ничего не угрожает, и что они могут спокойно жить, работать, рожать детей, растить их. They felt that their family was out of danger and that they could safely live, work, and raise their children. Но раз уж остались жить на пострадавшей территории, то необходимо иметь знания определенные и выполнять определенные простые требования, несложные правила. But since they continued to live in the affected area, they had to have the necessary knowledge and follow very simple rules.
медицинское обслуживание у нас в стране организовано по территориальному принципу. The medical care in our country is organized according to the geographical principle. И поэтому перед медицинскими работниками в данной ситуации стоят несколько важнейших задач. So the health workers have several important tasks in front of them. Во-первых, на основе научно доказанных фактов сформировать свое собственное устойчивое мировоззрение на радиологическую обстановку в регионе проживания. One of the first things is based on the scientifically proven facts. They have to form their own stable outlook on the radiological situation in the region. Если человек в этом не уверен, он не сможет доказать это другому человеку. If you are not sure about something about the radiological situation, how can you prove it to somebody else? Чтобы вести беседу с населением, необходимо отслеживать динамику показателей, которые характеризуют радиологическую обстановку. To be able to work with the people, you also have to monitor the dynamics of indicators that characterize the radiological situation. Это обследование населения на СИЧ, это результаты проверки продуктов питания из данного населенного пункта. These are the results of whole body counter tests and also radiological information about the foodstuffs. Третья задача – это правильно оценить состояние здоровья пациента. The third big task is to give correct assessment of the patient's health. Необходимо не только правильно выставить диагноз и дать рекомендации по лечению выявленного заболевания, необходимо помочь преодолеть стресс, который связан как с выставленным диагнозом, так и отношением человека к возникшей проблеме. It is necessary not only to diagnose and to give advice on the treatment of the identified disease. You also have to help the person to overcome the stress that is associated with the diagnosis and the patient's to the problem. В настоящий момент мы все реже и реже слышим фразу «Во всем виновата радиация». Однако спустя даже 30 лет, увы, эта фраза присутствует. At the moment, patients very rarely say it is radiation that is to blame for everything that happened in my life. But even after almost 30 years, sometimes it's still heard. Ну и четвертая задача – обязательно иметь большое желание помочь людям, которые обследованы на СИЧ и имеют показания более 40 беккерелей на килограмм, или 0,1 миллисивер. And the last task is to develop or to have the desire to help patients who had a whole body counter test and whose results show more than 0.1 millisievert per year or more than 40 becquerels per kilo. Почему мы говорим об 0,1 миллизиверта? Сразу поясню, поскольку на предыдущем выступлении предыдущем этот возник вопрос. Потому что только лишь после 0,1 миллизиверта в год защитные мероприятия прекращаются. I would like to clarify why we set the limit of 0.1 millisievert per year. Because this is the time when preventive measures are no longer necessary. And it means that the person is completely safe. Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что проведение санитарно-просветительной работы с населением необходимо проводить обязательно на доказательном уровне с радиологическим компонентом. We can conclude that health education in the villages affected by radiation accidents should be carried out based on evident factual information with obligatory practical components and radiometric measurements. По моей просьбе последние исследования детей на СИЧ в самой загрязненной деревне, в деревне Альманы, проводились 2-3 сентября этого года. The last whole body counter tests were conducted in the village of Olmani, one of the settlements which is heavily affected. Из 166 обследованных лиц только лишь у 8 имелись показатели, превышающие 40 беккерелей на килограмм. Out of 166 people who had to go through the test, only 8 people had the results over 40 becquerels per kilo. Но эти дети проживали в 3 семьях.
These children were from 3 families. Ну, это еще раз доказывает, что проблема находится в семье, в продуктах питания, которые они потребляют. This fact once again proves that the key to the problem is inside the family. It depends on the nutrition of the family. Но если сравнивать количество лиц, которые раньше имели высокие показатели, то я убеждена, что мы делаем нужное дело. If we compare these results to the results we had in the past, I'm sure we're doing a good job. Ну, этот фотоснимок я сделала 3 июля, в День независимости нашей республики, на городском празднике в нашем городе. I took this photograph on the 3rd of July, which is Independence Day in the Republic of Belarus. It was the celebration in the town. В нашем чистом безоблачном небе по-прежнему летают аисты. And I can say that in our clear blue sky we can still see storks flying. У нас говорят, аисты приносят детей. We say in Belarus that storks bring children. Ну, значит, жизнь продолжается. So our life goes on. Я благодарю вас за внимание, желаю быть всем здоровыми, любознательными и преданными своему делу. Спасибо. I thank you for your attention, and I wish everyone to be healthy, inquisitive, and dedicated to your jobs. Хочу обратить внимание, что каждому участнику в нашем проекте мы всегда давали методическую рекомендацию. То есть свои знания он не мог не держать в голове, а всегда мог открыть книжку и почитать. When we were implementing the project, we handed out these little books with the guidelines about radiological culture, so they didn't have to keep all their information in their mind, but they could actually use this little book. Здесь даже имелись странички для практических занятий. And this book even had some practical tasks in it that they had to do. Это помогало. Homework. Вопросы? Do you have any questions? Thank you very much, Raisa, for your very clear presentation.